presidente, um minuto. Quero fazer um apelo aos meus colegas. Eu tenho certeza que vocês não sabem o que estão votando. Estão escancarando as portas do Brasil para tudo quanto é tipo de gente. A Angela Merkel, atrás do quarto mandato agora, acabou de endurecer a sua legislação sobre imigrantes. Porque acabou de ser assassinada uma menina, depois de ser estuprada, que comoveu a Alemanha. O comportamento deles, sua cultura é completamente diferente da nossa. Nós não podemos, exatamente nesse momento de crise mundial, escancarar as portas do Brasil para todo quanto é tipo de gente aqui dentro. Isso vai virar, me desculpe o termo, a casa da mãe Joana. Esse país é nosso, não é de todo mundo. Não podemos fazer isso. Até mesmo o Trump, com as eleições em cima da Flórida, juntamente com cubanos, exatamente em função disso. Nós não podemos escancarar as portas do Brasil para o mundo. Nós não comportamos esse tipo de gente aqui dentro sem controle. Eu apelo que eu faço, senhor presidente, para votar contra isso aí. Obrigado pela oportunidade. Pelo Brasil, peço voto não. Sweden used to be a model country, a place where rational and honest people enjoyed great schools and free healthcare, a place of freedom and equality. Now it's on its way to becoming another kind of model, a warning example of a suicidal immigration policy. Sweden, as you think of it, is soon but a memory. It's going to be another messy, inegalitarian surveillance state, perhaps even one of the worst. Immigration can be great for a country. It all depends on the nature and on the number of the immigrants. First of all, the immigrants need to be willing and able to adapt to the way of the natives, and they need to be able to contribute economically. Secondly, the number of immigrants should not be so large that it becomes difficult for them to integrate, or so large that it destroys the identity of the host country. These are the two laws of good immigration. Sweden is violating both. The nature of the immigrants is such that they will not, as a group, benefit Sweden. They pose an existential threat both in terms of economy and in terms of values and identity. Most of them are poorly educated people from the Middle East and Africa. On top of that, many are Muslim. The number is staggering. Native Swedes will be a minority in their own country by 2045. Since a country is its people, Sweden has conclusively ceased to exist at that point. As a product of their immigration to European countries, they've caused welfare programs to expand and crime rates to increase. Many of these immigrants live off of government subsidies, and many arrive uneducated or with children that need to be educated. As a result, countries like Sweden, one of the places most drastically changed by recent immigration, is projected to become classified as a third world country in the next few decades. Immigrants to Europe differ from ethnic Europeans in ways that are much, much more significant than just skin color. And no matter how much the left deny it, this change is creating deep issues for European cultures. Something really scary has happened, and I didn't realize it was happening until just a few days ago. But I feel like a lot of people have become numb to the consequences of the migrant crisis. I'm hardly even fazed when I see a headline about another rape or attempted murder by a refugee anymore. We've gotten bored of what used to be front page news a year ago. The media is tired, people are used to it, and it's hardly reported on anymore. There are literally thousands of migrant crimes every week, but the only time they grace our timelines is when it impacts a politician, a celebrity, or kills more than a few people. This is insane. We're in Belgium right now, and so far, I haven't heard any French. This is what mass immigration with zero integration looks like. Do you think that a lot of the community here would support something like Sharia law? Yeah, yeah. You think they would? Yes. Yeah. Do you have troubles with your shop?
In shop or outside, everywhere. Everywhere. There's lots of crime. Oh, a lot of time. Yeah. Have you been robbed at all? Yeah, a lot of time. It's interesting. I talk to some people and they say, "Oh, there's no crime here." Of course, why not? But they don't tell you the truth. They don't tell you the truth. Why not? Because maybe they're afraid of something. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est bon, on va y aller. صافي سير تخدم شغلك. Fais tes affaires, je fais mes affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me fais Allez, pas c'est bon. بالله je vais t'aider. Je suis ici, j'arrive maintenant. Qu'est-ce que tu veux dégager? Je suis ici, tu vas me mettre. Everything okay? I believe we should go. People have run up to us in groups. People have kind of yelled at us for having the camera around here, told us you're not allowed to do what you want here. Quel est le problème exactement? Il a fait une photo. Il n'a pas fait de photo à l'intérieur. On a fait... l'extérieur. Yeah. Non, en fait, c'est qui a passé par la rue, il a pris une photo comme ça. Comme ça. Maintenant, juste maintenant. Mais dans quelle rue ici là? Oui, rue de Ridley. Okay, so we just had a crowd of people run up to us asking, "Did you film us? Did you film us? Let us see your camera." It was. I think we're okay now, though. A lot of them do not want their faces filmed. They will get angry if they see the camera pointed in your direction. I don't know if that's because it's linked to maybe they are criminals. I wanted to do more interviews today, but you can feel things changing here now that it's like 11 p.m. You can feel the atmosphere change. Eyes are on us, and security is telling us like not a good time to be here. So we're gonna get out of here right now, get a taxi as soon as we can. Thanks for watching. I've worked for 1 year at a care home for unaccompanied minors in Sweden. How do I prepare my family for growing up in this environment, and how can I help provide answers to helping these kids when they themselves identify these refugee homes as negative and hate their situation? I see multiculturalism failing around Europe and the United States, but these problems have been around so long. Shouldn't there be a way for each culture to find their own way in each society? It seems people are waking up to these false narratives. What else can we do to reverse the damage of the past 40-plus years of multiculturalism? That's from Dave. Well, hey, Dave, how you doing? Great stuff. How are you doing? How's your year doing? Not too bad, thank you. Not too badly. So what's the care home for unaccompanied minors? I assume that this is Middle East migrants, and the minors are coming in and saying that they are 18 or 17 or below, that they're 17 or below. Is that children? I've heard some stories that this may not be entirely accurate if you look at some of the quote minors. But what was your experience working there for a year? What sort of stuff did you see? What did you experience? What are your thoughts? That's quite an that's kind of an inside view of the situation. Yeah, well, it was about a year. I got recommended by a colleague to start up at one of these homes because there were so many that were coming in, because they've just been expanding a lot of old daycare facilities or new buildings they put in, or in some cases they actually took out like areas like hotels or something where they fitted them with the refugee kids. And like you said, they say they're like 15 or 16-ish, but they're all, mostly from Afghanistan and Somalia, and they're all military-age males, of course. You can't really tell how old they are, to be honest, and a lot of them, they say they've been on the streets for 5-6 years and going through a lot of different countries. So it's like, well, how are you able to do all that and still be only 15 or 16? And a lot of them, just in my experience, they were really aggressive. If they didn't get anything, like let's say they wanted to load their cell phone with some minutes and they only had a certain amount per month that they got. Well, so when they're in these homes, it seems like they don't really get along with themselves either. Some of them say like they just want to get away from whatever problems they were trying to escape from in their country, but when they come to these homes and they're integrated with a lot of kids, they end up
causing the other kids to strike out and lash out, and they start fighting each other. At these facilities, you only have so many people that work at night, and these kids, they want to go out and party, and we can't leave one person in the facility, because if you do at night, it's pretty dangerous for those people, because you always have to make sure you count how many knives are left at the end of the night. And sometimes, You mean after dinner kind of thing? Yeah, after dinner, before the night personnel stay over, you have to make sure that all the scissors are accounted for, the knives. And in fact, there was a 21-year-old in Gothenburg earlier this year. She was staying at a similar facility as mine, and this is why it kind of made me want to talk about it, since she was there and they had a knife missing. They didn't know where it went, and she was there alone at night. And in our case, we were lucky because, if a scissors were missing or something, then you had to have two people there. Like, you weren't allowed to have one person stay there at night, because you never knew what could happen. And in her case, she tried to break up a fight, like, I think maybe an hour or half hour before the day shift came in. And it was just brutal. They cut her all up because she was trying to get in between two guys. And I think they found out that the one that murdered her was 20-plus-year-old kid from Somalia, and just really scary. Guten Tag. Ihr konntet wahrscheinlich schon alle lesen, was dieses Video beinhalten soll. Asylpolitik in Deutschland. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, ob ich überhaupt dieses Thema hier ansprechen werde. Auf Facebook, sei es auch auf YouTube. Denn ich werde jetzt bald 17 und deswegen wusste ich nicht wirklich, ob ich überhaupt so ein Video über so ein kniffliges Thema hochstellen soll. Aber ich habe mich dafür entschieden. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Frau Schulz, die Stefanie Schulz. Die Facebook haben, denke ich, kennen sie auf jeden Fall. Sie stellt auch solche Videos rein, wie ich jetzt das erste Mal. Und ich finde es einfach klasse, wie sie an ihrer Meinung festhält, dass sie sich von keinem unterkriegen lässt und dass sie jeden einzelnen deutschen Bürger noch von dieser Traumwelt sozusagen wachrütteln möchte. Sie möchte zeigen, was wirklich im Moment in dieser Welt passiert. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe so Angst. Zum Beispiel, ich bin jetzt so eine Person, die sitzt freitags gern mit der Familie zusammen oder Freunde sind da, wir essen Pizza, schauen einen Film. Und ich bin jetzt nicht so die Person, die jetzt auf Partys geht oder sowas. Ich möchte das nicht. Und ich komme jetzt auch nicht nachts nach Hause, weil ich bin ja dann eher zu Hause so mit Freunden und sowas. Aber einmal habe ich es mir erlaubt, um 6 Uhr im Winter, das war jetzt glaube ich vor 2 Wochen, zum Supermarkt zu laufen. Und Leute, ich hatte so eine Angst. Dort waren, ich möchte das nicht mal Flüchtlinge nennen, weil ich bin mir eigentlich sicher, die wirklich Hilfe brauchen, die würden so etwas niemals im Leben machen. Und dieses Video ist auch nicht zu denen gerichtet. Es ist nicht ausländerfeindlich oder so etwas, um Gottes Willen, nein. Aber das ist zu denen gerichtet, die angeblich aus dem Krieg flüchten, aber es eigentlich gar nicht tun, nur die bringen den hierher. Also wie gesagt, da stand so eine Immigrantengruppe, die war recht groß und die haben mich so angeschaut, so angestarrt, haben irgendwas zueinander geflüstert, die ganze Zeit dabei mich angeschaut, wie ich gelaufen bin. Und wirklich, ich habe gebeten, dass ich heil und munter nach Hause komme. Deswegen, ich bin ganz schnell zu diesem Supermarkt gelaufen und Leute, ich hatte wirklich Angst um mein Leben. Das kann man nicht mehr anders beschreiben. Ich weiß wirklich nicht, was in Deutschland passiert. Ich finde es einfach traurig, weil wenn man sich so überlegt, Deutschland, es war
so ein tolles Land und ihr habt es kaputt gemacht. Aber ich rede hier nicht nur über Deutschland, sondern ich möchte auch noch in Erwähnung ziehen. Es ist nicht nur Deutschland, es ist auch Frankreich, Schweden, Österreich und so weiter und so fort. Es ist nicht nur Deutschland, ihr macht noch mehr Länder kaputt. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr seid so willkommen wie Ebola. Ich verstehe nicht, warum man euch nicht abschiebt. Zum Beispiel, so leid es mir tut, aber das ist einfach die Wahrheit. Die Afrikaner zum Beispiel haben, ich weiß gar nicht wann es war, vor 3 Tagen oder so, in Berlin geschrien, wir werden euch Deutsche alle töten. Die Deutschen werden von uns alle getötet. Und nicht sein, dass man es nicht merkt, dass es wirklich bald Krieg geben wird. Und in so einer Welt möchte ich nicht leben, möchte gar keiner leben. Ich bin wirklich sprachlos. Dann denkt ihr eigentlich, dass wir Kinder, Jugendliche, wenn ich jetzt mich in ziehe, zum Beispiel in meinem Alter, haben die auch Angst. Ich denke auf 13-Jährige, die mal ein bisschen wirklich Nachrichten durchgelesen haben, zum Beispiel auf Facebook, die Wahrheit über 24-Stunden-News oder Aufwachen Deutschland, 3-Jährige von einem Asylanten vergewaltigt, 15-Jährige von einem Asylanten vergewaltigt, 12-Jährige von einem Asylanten vergewaltigt, 75-Jährige, stark verprügelt, aber auch vergewaltigt. Und das ist wirklich grausam, was im Moment mit dieser Welt passiert, wegen euch. Ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man so handeln kann als Gast. Was ich aber auch nicht verstehen kann, warum Deutschland jetzt nichts macht. Warum Angela immer noch darauf schaut und nichts macht. Grenzen werden nicht gesperrt, sie sind auf freiem Fuß. Warum? Warum werden diese Leute nicht abgeschoben? Erklärt es mir, warum? Sie sind auf freiem Fuß und das ist jetzt so eine kleine Nachricht für die Männer. Tut eure Kinder tut eure Frauen wirklich beschützen. Wir brauchen diesen Schutz. Wir haben wirklich Angst. Eine kleine Nachricht für die Männer. Tut eure Kinder tut eure Frauen wirklich beschützen. Wir brauchen diesen Schutz. Wir haben wirklich Angst. Beschützt sie, seid für sie da und lasst sie nicht alleine jetzt zum Beispiel einkaufen gehen oder so, wenn es schon dunkel ist. Wir haben Angst, es ist eigentlich schon Hilfeschrei und ihr macht nichts. Ihr Politiker, ihr sitzt in eurer Villa, schlürft euer Cocktail und macht nichts. Ich weiß nicht, in was für einer Welt ihr lebt, aber Leute, wir haben Angst. Bitte, hilft uns endlich. Es kann nicht mehr so weitergehen. Bitte macht etwas. Wir alle haben wirklich Angst. Bitte, 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 macht etwas. Oder, aha, nochmal, zu dieser Armlänge, 1 Meter Abstand, wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen, mal ganz ehrlich. Denkt ihr wirklich, wenn euch jemand irgendwie attackiert sozusagen, ihr macht so, dass das Problem löst, ja, komm, ich will dich vergewaltigen, aber du hast jetzt einen Arm ausgestreckt, jetzt kann ich es leider nicht mehr machen. Blöd. Ich weiß nicht, das ist so unfair und ihr lacht doch über uns. Mal ganz ehrlich, ihr lacht über uns. Ihr lacht über uns Deutschen, ihr merkt ja, wie dumm wir angeblich sind. Aber dazu lacht ja auch noch wahrscheinlich die ganze deutsche Regierung. Sie nimmt uns gar nicht mehr ernst, wenn wir sagen, wir haben Angst. Bitte hilft uns. Es ist eigentlich schon ein Notschrei. Und ihr zieht uns immer mehr und mehr und mehr runter. Einmal dort im Sommer
und es war Hochsommer und ich habe ein T-Shirt getragen. Dann ist ein Typ zu mir gekommen. Allah sieht dich. Er weiß, dass du unhygienisch bist, du kleine Schlampe. Was denkst du eigentlich? T-Shirt trägst du? Trägst du T-Shirt? Leute, wir sind in Deutschland. Ja, ich trage ein T-Shirt im Hochsommer. Ich werde kein Kopftuch tragen. Ich werde mich nicht mumifizieren. Angela, es ist wirklich eine Dankaussage, dass du so Deutschland kaputt gemacht hast. Dass du so mit der deutschen Psyche spielst, dass es eigentlich schon abnormal ist. Vielen Dank, dass du Deutschland so zerstört hast. Du hast gar keinen Respekt mehr. Wirklich, also du hast von niemandem, es geht jetzt darum, dass du wirklich von niemandem mehr Respekt hast, habe ich das Gefühl. Und es tut mir wirklich leid, aber haben sie das überhaupt verdient? Nach dem, was sie uns angetan haben. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie überhaupt wissen, was sie machen, weil sie ja immer noch nicht die Grenzen sperren wollen und immer noch mehr aufnehmen möchten. Ich kann es nicht verstehen, wie sie immer noch drüber wegschauen können. Machen Sie endlich etwas, machen Sie die Augen auf, machen Sie etwas für Deutschland. Sie zerstören Deutschland. Ist es normal, dass ich noch mit 16, weil ich werde ja zwar bald 17, aber ich bin noch 16, dass ich Angst habe, um 6 Uhr im Winter rauszugehen und die ganze Zeit nach hinten gucke? Nein, es ist nicht normal. Sie haben Deutschland zerstört.